What is the most powerful force in the world? What inspires art, music, and poetry? It's love. And in Russian, this entire spectrum of affection, passion, and preference comes from one beautiful root, люб. From the grand drama of любовь to the simple choice of любой, this root is everywhere. Get ready, because today, on one root, many words, we're falling in love with the root люб. Part 1. The core of love. Let's establish here the foundational words of love. And the first one, obviously, that's the word любовь. Любовь. Great phrase to know. Любовь с первого взгляда. Love at first sight. Любовь с первого взгляда. The second one, obviously, the main action, the main verb, любить. To love. Я люблю свою семью. Я люблю свою семью. Then the third one is an adjective, любимый, as any adjective that can have 4 main forms. But in today's video, I will give you always only 2 forms for adjectives, the main ones, the male and the female form. So, любимый and любимая. Favorite. Это мой любимый фильм. Это мой любимый фильм. Or, он мой любимый. Simply in the meaning of beloved, the person that I love. Он мой любимый. Or она моя любимая. Then a similar word to the previous one, but more poetic. Возлюбленный. Возлюбленный, возлюбленная. Beloved. Мой возлюбленный подарил мне цветы. Мой возлюбленный подарил мне цветы. As I said, that's more poetic, more formal. You could simply say here, мой любимый подарил мне цветы. That's going to be the same, but возлюбленный, that's poetic and advanced. Part 2. The stage of being in love. Let's explore here the verbs that describe the process of falling in love. The word number 5. Влюбляться, влюбиться. To fall in love. Она влюбилась в него сразу. Она влюбилась в него сразу. The next one is an adjective влюбчивый, влюбчивая. Влюбчивый, влюбчивая. That's an interesting word, and that describes a person who usually falls in love very easily and sometimes very often. Влюбчивый. Он такой влюбчивый. У него каждый месяц новая любовь. Он такой влюбчивый. У него каждый месяц новая любовь. Number 7. Разлюбить. To fall out of love. Разлюбить. К сожалению, он ее разлюбил. К сожалению, он ее разлюбил. Part 3. Here, let's introduce some nouns for the people connected to love. Number 8 is любимец, любимица. Любимец, любимица. Favorite, someone. Using it as a noun. Pay attention, it's not the same as любимый as an adjective. Here it's любимец as a noun. And even though we translate it as favorite and darling, this word we tend to use for children or animals. Эта кошка всеобщая любимица. Эта кошка всеобщая любимица. Then the next one. Любовник, любовница. Любовник, любовница. Lover or mistress. So this word obviously has a negative meaning of
a mistress or lover as a lover in the affair. У него есть любовница. У него есть любовница. And number 10. Любитель, любительница. Любитель, любительница. A lover of something, in the meaning of fan of something. Он любитель классической музыки. Он любитель классической музыки. Part 4. The qualities of love and the actions. Number 11. Great word. Любвеобильный, любвеобильная. Любвеобильный, любвеобильная. Loving, affectionate, full of love. Моя бабушка очень любвеобильный человек. Моя бабушка очень любвеобильный человек. Obviously, when you use it in a normal context, that will be a positive word. But sometimes that can be used also as a negative word. Like before we had the word влюбчивый, the person that tends to get in love easily. This one could be quite similar to this word because любвеобильный also can describe a person who loves too many other people. So here be careful with this word. Любвеобильный. The next one. Любезный, любезная. Kind. Usually the most common phrase with this word is будьте любезны. Будьте любезны, передайте соль. The next one. Любительский, любительская. Любительский, любительская. Non-professional. Это была всего лишь любительская съемка. Это была всего лишь любительская съемка. The next one. Любоваться. Любоваться, to admire. Мы любовались закатом. Мы любовались закатом. The next one, an interesting word that we use a lot, полюбиться. Полюбиться, to be liked, loved, and we use it as an impersonal verb. Always using it with the dative case. Мне полюбилась, тебе полюбилась. Or ему полюбилась эта песня. Obviously, you can simply say ему нравится эта песня, or он любит эту песню. But ему полюбилась эта песня. It's an advanced and very beautiful way to say that. And the last word, finally, it's not obvious at all that it also came from this root, and that's the word любой. Любой, любая. Any or whichever you like. Вы можете выбрать любой торт. Вы можете выбрать любой торт. And that's the magic of this root люб. It can be the grand passion of любовь, the simple preference of любимый, the polite kindness of любезный, or the free choice of любой. One root, but so many shades of meaning. So which one of these words is your favorite? Let me know in the comments. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed this video, and I'll see you next time.